OPSWAT. И ключевому модулю этой технологии CDR. Это аббревиатура от Content Disarm and Reconstruction. В первой части я проведу для вас презентацию. Во второй части вам будет показано демо. Демонстрировать решение будет инженер-вендор OPSWAT Canon. Вторая часть будет демонстрация на английском языке. Но у Canon достаточно хороший английский. Я думаю, проблем с этим не будет. Так, коллеги, начинаем. Немного слова о компании OPSWAT. Она была основана более 20 лет назад. При этом компания начала фокусироваться на конечных потребителях только лишь последние 4 года. Поэтому, возможно, вы не слышали это название на рынке. До этого более 16 лет OPSWAT были технологическими партнерами Palo Alto, Ivanti, F5 и были задействованы в разработках для этих и других компаний в области кибербезопасности. OPSWAT имеет всемирное признание и ряд наград среди номинаций на лучшее решение по защите критической инфраструктуры, а также среди решений Zero Trust. OPSWAT получили патент на CDR в 2005 году и, развив эту технологию до Deep CDR в 2012 году, на сегодняшний день эта технология является лучшей на рынке с наибольшим количеством поддерживаемых типов файлов. OPSWAT обеспечивает киберзащиту организациям, относящимся к критической инфраструктуре. Большинство проектов реализовано в финансовом и государственных секторах, включая силовые ведомства. Более 1600 клиентов в более чем 60 странах мира в различных отраслях, и особенно это среди финансовых и государственных секторов, как я уже говорил. В 2022 году количество атак с использованием вредоносных программ достигло рекордной цифры, около 3 миллиардов. И в более чем 62% случаях наиболее распространенными вложениями для доставки вредоносных программ были файлы PDF, Word и Excel. На данных гистограммах вы можете увидеть динамику роста вредоносных программ, которые распространяются через файлы. Ну, а также по типам в правой части, какие наиболее распространенные типы для передачи вредоносного payload. Основные три вектора атак – это через простые сложные форматы файлов, такие как Word, Excel, PowerPoint, PDF, AutoCAD. Они могут использоваться в качестве средства доставки скрытого вредоносного payload. Злоумышленники часто используют встроенные объекты, такие как макросы, гиперссылки, для запуска вредоносного содержимого. Атаки через уязвимости приложения – это второй вектор. Чаще всего используются уязвимости в приложениях Adobe Reader и Microsoft Office. И третий вектор – это известные и неизвестные угрозы, включая целевые атаки нулевого дня. Это Persistent Threat, целевая продолжительная атака с повышенной сложностью. При этом традиционные средства киберзащиты становятся все менее эффективными. Вредоносные программы становятся все более сложными, очень часто используются как известные, так и неизвестные уязвимости. Также существуют уже способы обхода традиционных методов обнаружения, включая песочницы. Ну и количество типов файлов растет с каждым днем, что создает новые потенциальные слабые места, которыми могут воспользоваться злоумышленники для встраивания вредоносных скриптов, эксплойтов. Большинство решений OPSWAT базируется на технологии MetaDefender Core, который вы видите сейчас на слайде. Эта технология имеет модульную структуру. Модули, которые вы видите на экране, могут быть добавлены либо удалены по вашему желанию. Однако следует выделить два ключевых модуля, которые выделяют OPSWAT среди множества других решений на рынке кибербезопасности. Первое – это Multiscanning. Это метод анализа, использующий более 30 различных движков от различных вендоров. И Content Disarm and Reconstruction. Технология для удаления потенциально вредоносного кода из файлов. Более подробно об этих двух ключевых технологиях я расскажу
далее в презентации. Ну а сейчас тоже я хотел бы пройтись по другим модулям. То есть это также существует модуль Proactive DLP. Он отличается от классических решений по предотвращению утечек информации. Proactive DLP от OPSWAT ориентирован на файловый сегмент. Проверяется содержимое более 70% наиболее распространенных типов файлов. Далее. Модуль по обнаружению известных уязвимостей в приложениях и файлов. До того, как они будут установлены, этот модуль называется File-Based Vulnerability. Next Generation Sandbox позволяет определять индикаторы компрометации из широкого спектра файлов, документов, скриптов, URL-адресов. NG Sandbox от OPSWAT эмулирует более 90% современных макросов. Осуществляется быстрый анализ в больших масштабах. То есть можно осуществить с помощью этого решения более 50 тысяч сканирований в день на одну машину. Существует интеграция с Virus Total, с Yara, с MitraTac и другими тулами. И в отличие от большинства песочниц, предоставленных на рынке, которые основаны на аппаратной виртуализации, OPSWAT Sandbox использует технологию эмуляции, так как продвинутые вредоносные программы могут обнаруживать, что они находятся в виртуальной среде и приостанавливать свою активность. Ну и блок Threat Intelligence – это информация о киберугрозах, по IP-адресам, доменам, кэшам файлов. Multiscanning. Более подробно. Это технология, в которой одновременно используется более чем 30 различных антивирусных движков, работающих on-premise. Вот именно благодаря многолетней истории сотрудничества с ведущими производителями антивирусных решений, такими как там Asset, CrowdStrike, Sophos и так далее, у OPSWAT есть возможность использовать эту технологию. То есть используется от указанных производителей там машинное обучение, сигнатурные, эвристические методы анализа. И вам нет необходимости доверять какому-то одному производителю, так как вы используете одновременно там, 8, 12, 20, более 30 антивирусных движков. Все зависит от вашей лицензии, которую вы используете. И на указанном графике вы можете наблюдать, что чем большее количество антивирусных движков вами используется, тем выше уровень обнаружения. Достигает там вплоть до 99%. Так. Еще хотел отметить такой вот момент, что современные традиционные технологии, такие как указаны на слайде, вот вы видите здесь фаерволы, системы обнаружения вторжений, EDR и другие, они обеспечивают защиту на уровне 99%. Но это только если используются технологии для данных в состоянии покоя. А для файлов движения, да, транзитные данные, так называемые, этот уровень сразу же падает до уровня 50%. И именно в таких случаях технология CDR, она незаменима, помогает вам обеспечить высокий уровень защиты. Еще один интересный кейс, где используется CDR, это кибератаки с использованием стенографии. Этот метод используется злоумышленниками для способа скрыть вредоносную полезную нагрузку в файлах, видеофайлах, аудиофайлах, документах, в изображениях. Используется большое количество бит и пикселей в изображении, и их заменяют кодами вредоносных программ. Недавно, вот буквально в новостях прочитал на прошлой неделе, что недавно хакеры, используя этот метод стенографии, пытались распространить среди украинских компаний Remcos Red. Программа, которая позволяет осуществлять вам шпионаж и захват контроля над компьютерами. Чтобы далее там загружать, запускать и дополнительный вредоносный софт, собирать ваши учетные данные, записывать логи, ну и другую вредоносную активность производить. То есть CDR крайне эффективен в подобных родах атаках с использованием стенографии. Ну и, собственно,
давайте теперь о нашей основной технологии. Content, Disarm and Reconstruction. Если одним предложением сказать, то это Zero Trust технология для защиты файлов. Эта технология основана не на обнаружении, а на предотвращении киберугроз, в том числе от атак нулевого дня. И в отличие от других решений, CDR он не распознает функциональность вредоносного ПО, он исключает все файловые компоненты, которые не поддерживаются политиками системы. То бишь берется файл, разбивается на части, удаляются компоненты, которые могут задействовать вредоносный код, такие как скрипты, макросы, гиперссылки. После этого файл восстанавливается в статическом состоянии, где уже ничего не может запустить код. То есть любой активный элемент, как, например, макрос, расценивается априори как вредоносный, извлекается из файла. И CDR это санитизация и восстановление более чем 100 наиболее распространенных типов файлов. При этом гарантируется, что каждый файл будет полностью пригоден для использования с безопасным содержимым после обработки этим модулем. И поддерживаются такие типы файлов, как PDF, Microsoft Office, HTML и многие другие там файлы изображений. Так, теперь, собственно, еще хотел сказать, что, сейчас, секундочку, вернусь, коллеги. Да, что более 200 вариантов преобразований файлов применяется в технологии CDR. То есть, как это работает? Сначала файл JPG преобразуется в файл BMP, затем файл PDF, а затем обратно в JPG. То есть такой подход многократного преобразования файлов предотвращает возможность проникновения угроз. И Deep CDR работает в среднем в 30 раз быстрее, чем традиционная песочница. И в том числе он эффективен против программ, которые созданы для обхода обнаружения в песочнице. Так. Proactive DLP модуль, который тоже входит в MetaDefender Core. Разрешает или запрещает отправку файлов, содержащих конфиденциальные данные за пределы организации, такие как паспортные данные или данные банковских карт. Технология OCR, которая входит в проекте в DLP, позволяет заблюрить приватную информацию перед отправкой за пределы организации, а модуль искусственного интеллекта осуществляет классификацию документов и позволяет обнаруживать вплоть до материалов со взрослым контентом и какими-то оскорблениями в тексте. Ну и, собственно, если подытожить MetaDefender Core, на указанном слайде показаны его все основные характеристики и преимущества, то это такая комплексная защита с использованием запатентованных передовых технологий, как Deep CDR от OPSWAT, которые обеспечивают вам сигнатурными и несигнатурными методами 99% уровень обнаружения всех вредоносных программ, в том числе и атак нулевого дня. Позволяет вам производить защиту конфиденциальных данных, а также соответствует всем требованиям compliance, PCI, HIPAA, GDPR и многим другим. Use case использования. Есть такие продукты, которые снова же основаны на MetaDefender и которые применяют в себе CDR. Достаточно они популярны и распространенные среди компаний государственных и банковского сектора. Например, как MetaDefender ICAP сервер. Это решение для защиты вашей сети от вредоносного контента. ICAP это распространенный протокол, который позволяет фильтровать, изменять данные HTTP запросов и ответов. Например, производить антивирусную проверку данных, блокировать спам, запрещать доступ к персональным ресурсам. В качестве ICAP клиента обычно выступает прокси-сервер, который взаимодействует с ICAP-сервером и по ICAP-протоколу. Извините за тавтологию. ICAP-сервер, как правило, интегрируется с WAF вашей компании, Web Application Firewall, прокси-сервером, балансировщиками. То есть
И существует интеграция с такими лидерами, как Citrix, M1, F5. ICAP сервер обеспечивает безопасную загрузку файлов из сети, либо наоборот сеть. Например, если пользователи загружают файлы на сайт вашей компании. То есть, прежде чем он загрузится, он пройдет всю ту проверку по технологии MetaDefender, которая указана ниже на слайде. Вот общий путь вы можете наблюдать, как проходит файл пошагово через ряд технологий, прежде чем вы можете его безопасно использовать. То есть сначала Smart Logit MetaDefender позволяет заглянуть вовнутрь файла и определить его тип, например, что это PDF-файл. После этого файл извлекается из архива и проходит 4 модуля. Multiscanning обеспечивает одновременный анализ с использованием множества движков вирусов. Далее определяются известные уязвимости, ну и далее осуществляется санитаризация файлов с помощью CDR. То есть, пройдя такой пошаговый путь, ваш файл, он уже безопасен для вас. Также может эта технология использоваться для защиты передачи файлов на ваши локальные либо облачные хранилища. Поскольку вот по статистике 80% компаний они сталкиваются с утечкой данных именно из подобных хранилищ, неважно, там облачное либо локальное. И MetaDefender он помогает вам предотвратить эту утечку и обеспечивает нормативные требования в ваших локальных серверах либо облачных хранилищах. Существует встроенная интеграция с большинством ведущих производителей, такие как Amazon S3, OneDrive, Google Cloud, локальные хранилища, такие как Cloud. А также существует функция получать автоматизированные отчеты по аудиту в вашей системе. MetaDefender Email Security – это решение по защите вашей электронной почты. Тот самый подход используется, что и в предыдущих двух use cases. И это решение, существуют варианты развертывания как на локальных почтовых серверах, как Exchange сервер, так и на облачных почтовых шлюзах и на платформе 365. Так, вот на данном слайде показано, как email security благодаря используемым технологиям CDR и Multiscanning, то он имеет ряд преимуществ перед конкурентными решениями, и в принципе это решение может дополнить имеющееся у вас решение по защите электронной почты. Use case использования в государственных компаниях. То есть в одной государственной компании стояла задача по сканированию входящих файлов с различных ресурсов для использования в корпоративной сети. И благодаря тому, что использовалась технология ICAP сервер, она обеспечила безопасную загрузку файлов на сайт государственной компании. Email Security проверял все файлы, передаваемые по электронной почте. Ну и еще был в данной государственной компании такой сегмент сети, разделенный воздушным зазором. И вот видите, в правой нижней части киоск. В сегодняшней презентации я о нем не упоминал, но это тоже достаточно популярное решение, которое может устанавливаться вообще вне сети. Оно имеет ряд картридеров, начиная от 3,5-дюймовой дискеты, флеш-карты. И прежде чем вы, как, например, в этой государственной компании, придете со своей флешкой в закрытый сегмент сети, должна провериться. И проверяется, опять же, с помощью мультисканинга, CDR, всех технологий, о которых я вам рассказывал в предыдущих слайдах. Второй кейс использования, это у нас был
банке. Задача была сканирование более 30 тысяч файлов в день, поступающих там, с сервера приложений, хранилищ. Заказчик приобрел всю, скажем так, экосистему MetaDefender Core, которая в себя включала и CDR, и максимальное там количество движков антивирусных, локальную песочницу, и Microsoft Defender ICAP, и Microsoft Defender Secure Storage для того, чтобы, опять же, проверять информацию, которая поступает на сайт и на локальное хранилище. И благодаря этого была обеспечена безопасность файлов корпоративных данных, полученных от пользователей в организации. Коллеги, я свою часть закончил. Сейчас будет демонстрация от Canon. Canon, У нас есть вопросы. У нас есть вопросы. Подождите. Да. Зачитываю вопрос. После преобразования формат меняется? Через стандартное приложение можно будет открыть файл? Формат не меняется. Можете открыть файл, да. Но он проходит, он избавляется от активных элементов, но формат не меняется. Спасибо. Canon, can you hear me? Yes, I can hear you. Hi, Artem. Hi, all. I'll give you the floor, so please provide demonstration for our participant. Okay, thank you so much. And hi all, and Artem, thank you so much for the presentation. So as far as I see, it was quite good presentation. Thanks again. Okay, let me introduce myself. My name is Kenan Düzdaş. I work solution engineer at OPSWAT. I'm responsible Turkey, Africa, and CS region. And I'll do a quick demo about MetaDefender Core platform. But before making it, I would like to make a drawing about our integration. Let me open my drawing. Just hold on a second. Okay. Okay, let me know when you see my drawing. So is it visible to you? Artem? Okay, perfect. Thanks so much. So having said that, MetaDefender Core is a platform. So as a the MetaDefender, the MetaDefender comes with the 6 niche module. Artem was quite explained it to you, but I would like to show it to you what we have, what we can do with the MetaDefender Core. So we have this MetaDefender Core platform. We have CDR, we have Sandbox. We have Multiscan. Multiscan, comes with like over 30 plus Multiscan engine. So we are seeing its benefits once when we receive any file on the MD core. Multiscan immediately do its analysis, the static and the dynamic analysis, and then after that we should be able to see the result of it, and it does this scan very quickly, by the way. So we have also the DLP module and vulnerability assessment. And we have also threat intelligence, the database as well. So with all this, the module, we call this platform MetaDefender platform. So what we can do with this platform, we can do the integration with the email gateway security, the system. By the way, the email gateway security system also work in the front line as well, because our email this gateway security system has the anti-phishing and anti-spam module on itself. So when we receive any mail from the internet, the EGS do quick analysis, based on the
the link, if it's based on the domain, actually, if it has any if it's span or not. Then after that, it send the file through the MetaDefender Core in order to be sanitized by CDR and sandbox, multi-scanning, deep CDR, vulnerability assessment, and the threat intelligence as well. Once it's clean based on the verdict, and it's send it back to the EGS, and then after that, when the EGS get the mail, it's send the mail through the exchange. Actually, this is how it works, by the way. But beside all this information, we have also another the integration with the ICAP. For example, if you have like proxy server, so this can be like blue code, blue code or force point. This can be also the F5 firewall. You know, we have like over 20 native integration with another third party in the vendor. So I already listed some of them, but this list is very long, by the way. So as long as any vendor has ICAP client feature, so they can send, you know, they can communicate with us. So once we, for example, let's talk about the proxy integration. Once we receive the file from the proxy server, we get it through our ICAP and send it to MetaDefender Core. When the MetaDefender, you know, it's check the file, and based on its verdict, I mean, it's allow the file. Then it's send it back to the ICAP. Then after that, we send it back to where it came from. But if the file is blocked, we just you know, tell the proxy server, okay, we just blocked the file, and we are not going to allow you to get this file. And proxy also notify the user once when the user try to download any file from the internet. We have also this integration as well. We have also another integration. Actually, we call this use case. For example, if you have like file server, and this can be also NAS or storage, and you know, like shared, as long as there is like a shared file, we can try to get the file with help with the MDSS. So this is our another module, by the way. So I've been telling you, I've been talking about since 3 modules. The first one was the EGS, the second one is the ICAP, is third one is the MDSS. Once we do the integration with the file server and the now source storage, the process is the same. We get the file and send it through the MD Core. MD Core does its job and send it back to MDSS. MDSS also MDSS has also a capability to send the file to different directory as well, because some of the customer doesn't want to send the malicious file to back the file server. Instead of this, they are also also sending. They also want to send this malware file to different for the folder. So we can also do this in order to differentiate between the clean file or the malicious file. We can also do another thing. For example, we can also create another folder. Once the old file is sanitized on the on the file server, we can send the clean file to the clean folder. Then after that, the customer can should be able to take the backup of the clean folder. So this is another case. I mean, this is another our use case. And the last our use case is called API. For example, if customer, I mean, if you have like in-house then an application, the same procedure actually. We get the file and sanitize it on the MD Core, and then after that, based on the vector, the verdict, we decide if we let the file or if we block the file on the MD Core. So those all are the integration when it's come to the MetaDefender the core. If you have any question regarding to the attached integration, you should also ask
ask question. Okay, I think end of the session, I can see that there is some question in Russian language, I believe, in QA. We should able to, we should answer it after the session, after the demo actually. Okay, let me show my demo. Okay, let me know when you see my desktop, my screen. Okay, you can see, right? Perfect. Okay, these are email gateway security solution, and I integrate our email security solution with our MetaDefender Core. As I said, the MetaDefender Core is the main platform. So whatever, whichever, what we use, we talk about the use case, we have to install the MetaDefender Core platform first. And then after that, we should be able to do our integration. If you talk about the email use case, then we have to, first of all, install the MetaDefender Core. Then after that, we have to install our EGS solution. So this is the basic integration when it comes to the email and the MD Core. So what I have here, let me do my the test. For example, I have a picture, but this picture of course doesn't have any like malicious code or something something like that. But what I have some the data inside of the picture. So this called the steganography attack. I can also show you what I have inside of the picture. Let me put it down. Okay. So this is online steganography, the web-based link, so you can reach out through Google. It's you can easily find it. What I'm going to do, I'm going to decode the file right now. So this is my test sample. As you see that the picture is this, it's a regular picture. I mean, it seems that there is nothing wrong with this picture, but whenever I decode this one, you should be able to see some data. I'm sorry, it's written in Turkish, but what is that? I mean, it's fake, the bank credit card number and the social security number as well. So what I'm going to do with this all information, when I send an email I'm going to send an email which includes this picture. Then the MD Core is going to do something. I mean, the CDR is going to do is going to take care of this file, and then after that you will see the result of the file. Because it's going to change. What I expect from the CDR. CDR is going to remove this hidden message inside of the picture. And I have also another the sample, which is the QR code. I mean, if you have the, can you also open your the camera? I mean, the phone camera, and try to read the QR code. And please don't click the link, by the way, it's malicious one. And when you see the malicious link, I mean, you will see the tracking -deliveryupdate.com. When you see it, just let me know. Because we have a way to remove or change this URL when we have received this QR code through the mail. Okay, perfect. So let me close this. So I have also another
the sample here. So what I have credit cards. By the way, this inside of the PDF, but this I mean, this doesn't have to inside of the PDF. By the way, I mean, the user can also you know, copy this and paste into the mail body. So we have a way, I mean, we have a way to prevent those. Actually, we can mask those credit card number based on the policy. So I already set it up my policy. You know, when I do my test, and then after that you will see the result of this. So this is another than an example. So I have also another one. Look, this one is the acquire menu item. This one is I mean, PDF doesn't have any malicious the JavaScript code, but in order to show you what exactly, I mean, what I mean by I mean, you know, when the hacker tried to inject any JavaScript code inside of the PDF, you know, they can easily abuse any user. You know, they can easily manipulate the user, you know, the computer with the malicious the JavaScript code. But what I have here, for example, whenever I type here, you know, the JavaScript is allow me to type this because if this PDF didn't have any, I mean, wouldn't have any PDF, I wouldn't able to do, you know, this typing, by the way. So what I understand, okay, this PDF has, you know, the Java code inside of this. So I can also, you know, this one also clickable, by the way, but somehow the Chrome doesn't allow me to do this. But okay, let me do this again. Okay, but you know, at the end of the day, those are the menu items are clickable, by the way. But anyway, so I'm going to send all the attachment to my mail. So by the way, this one is for real. I mean, the domain ms.zip.com should be able to get you know, any mail from all over the world, by the way. So it's you know, it's on the production, by the way. So I'm going to send an email at ms.zip.com, and you will see what's going to happen after being sanitized all this mail by MetaDefender Core. I should be able to you know, show it to you in detail what we are actually doing. Okay, hold on a second. Let me send all my sample to the ata at ms.zip.com. Okay, the first mail will be steganography mail. Steganography picture, actually. The first one is done. The second one will be a QR. And third one will be credit card. The fourth one, the car menu items, which is PDF. And I have also basic calculator Excel, which macro inside of the file. Okay, so let's see. As you see, all my mail are being processed by the email security gateway. The first one was the steganography, the mail. So what it does actually, it gets the mail and send it to the MD core, which is this one. Under the process, we should be able to see what actually happening right now. So what does it does? So as you see, you know, it's based on the verdict. It didn't see any you know, threat, but I can see there is also something under the CDR. It says any Multiscanning didn't detect anything on the file.
based on the sandbox verdict, it didn't find anything also because we didn't expect any of them, the malicious activity. But when it's come to the CDR immediately remove the metadata inside of the picture, because as I said, I'm pretty sure Artem already explained to you the CDR based on the policy. We immediately remove the file because we do not do any the behavior analysis like the sandbox does. We do this analysis based on our policy. Based on the policy, if we see any the metadata inside of the picture, we have to remove it. So this is basically what is does here. Okay, so let's see the user, how the user should be able to experience this picture, this one. As you see, we also add this our tag. It says that this picture was sanitized by OPSWAT MetaDefender. So it's quite completely, the normal picture. Nothing has changed as far as we can see. But whenever I check this picture, hold on a second. Okay, you remember the fact the picture. There was a data inside of the picture, but right now, after being sanitized, now you will see what actually happened, and I decode it. As you see. The file is completely changed right now because as we all saw, the metadata was removed inside of the file by the CDR. So what are you seeing right now? Those are completely the pixel data. So the file is completely changed. So at the end of the day, anyone can exfiltrate data from the company, or they can. Anyone can send an email inside of the company as well. So let's check another one. I have also the QR codes. You see that once the user receives this mail, and when we click this one, we should we can also scan this one. And by the way, you can click this link because you should be able to see OPSWAT.com, by the way. And let me know when you're done. Yeah. After you scan, the OPSWAT.com takes you to the MetaDefender Cloud's Safe Redirect link, where you should be able to see it was detected as threat, by the way, and based on a verdict, so we can see the two sources, the webroot and an Avira. By the way, as I said before, we don't have to rewrite the link, by the way. It depends on you. It depends on your the policy, because the CDR allows you to do many changes, by the way, with the link especially. For example, you can remove the link, you can rewrite the link. You can also rewrite the link to our cloud. You can rewrite the link to your on-prem sandbox as well. So we can, as I said, we can make many changes because the CDR allow us to do this, by the way. So we have also another the example here, the PDF. If you remember, I was able to type something else here, right? Because I should also, I was also clicking run menu item and copy the console, but if you follow my mouse movement, there is no hand, it's just pointer.
That's it. And I can't type anything, because what I have basically PDF, because what we did, you know, we removed the script inside of the file. That's it actually. I'm also going to show you what actually was being deleted. Okay, so those what I have seen right now, those are the reflection, you know, from the client, because any malicious the file or any you know, like a broken file hasn't reached to client, because we already did our job, you know, with help with the MetaDefender Core platform. So let me show with you something else. So, if you remember, I also sent the credit card number as well. I mean, credit card, the picture as well. But if you see, the verdict is blocked because it says the sensitive data was found. Based on my the policy, I just wanted to block. By the way, you can, if you, I mean, if you wanted to take a look at the details of the analysis, the MetaScan and the Multiscan and the sandbox, I mean, they didn't find anything actually. I mean, look, for example, if you look at the sandbox, it says found a call for action and enable macros suspicious, PDF content contains string and interesting system suspicious, but that's it. But overall, no threat detected. And the CDR, as I said, and CDR doesn't care. The behavior analysis, it does always its job. You know, based on its policy, it sanitize the image and remove the unused object. Okay, because this is very important, because CDR, when it comes to the zero-day attack, the CDR immediately, you know, remove the critical data inside of the attachments. So you know, you don't. I mean, at the end of the day, you don't have to face with the zero-day attack. So it's very helpful, by the way. So proactive DIP, as it says, the sensitive data found, credit number, you know, it's so those are the information it's determined. But what actually happened to the file? We should be able to download the file, by the way. I mean, the client gets its file through the Outlook, but as an admin, I can also download the file, whatever the attachment client gets it. Okay, so this one, the credit card, then I'm going to download this one. Look, and we will see what actually happened to this file. Look, now is being completely went dark, because I just wanted to mask it, you know, because those are the critical, you know, those are critical you know, the information, but you can also, you know, do the mask for all information. For example, the CVC, CVV, or you know, the name as well. But I mean, it's depends on you. So when it comes to the PDF, okay, before explaining PDF, but I would like to also talk about the Excel file, because I already sent it this mail as well. It was called basic calculator, but this calculator, I mean, basic calculator Excel has the malicious macro. If you see, it says suspicious verdict by sandbox, and MetaScan didn't find anything, and the CDR, as I always say, you know, the CDR does its jobs immediately. But when it comes to the sandbox, it says there is some very interesting information, and overall it says the suspicious, but it doesn't says like the malicious, but it's quite highly malicious, by the way. Because this one, I wrote this by myself. I know this one is suspicious. Yeah, I mean, that's it actually when it comes to the sandbox. And I would like to also talk about the PDF. So what we did actually, this MetaScan again didn't find sandbox, and the MetaScan didn't find anything. But when it comes to the CDR, it says we removed, I mean, 4 JavaScript file removed. So what was them?
As you see, we can also show you what we remove inside of the file. It can also says hyperlink complete immediately remove based on the policy, by the way, because we don't want, I mean, I don't think anyone wants the hyperlink on the PDF. You know, the default, we completely remove it. You know, the CDR support like more than 150 file types. So whatever you have, whatever file you have, we can, you know, manipulate the file immediately, like what we are doing here. Hyperlink, it should be, you know, when it comes to the PDF, it has to be removed. Or we can also do rewrite, or we can also we can also send it to the sandbox as well. I mean, I'm talking about the hyperlink rewrite again. So actually, that's it from my, demo. If you have any question, I'm pretty sure you have. You can also help me. I mean, ask me your question. Thank you very much. Yeah. Коллеги, я сейчас запущу опрос небольшой, пока вы будете вопросы задавать Кенану. Пожалуйста, поставьте свои отметки. Возможно, вам нужна дополнительная консультация или же тестовая версия. Спасибо. Коллеги, кто задавал вопрос по поводу хранилища, перефразируйте его на английский, пожалуйста, чтобы задать Кенану. Вы можете поднять руку, и я включу микрофон вам. Татьяна, у нас Василенко Евгений и Ильтай Измаилов подняли руку. Да, я дала возможность говорить, но возможно, они приветствовали. Есть вопрос в чате. Kenan, could you please have a look at chat? Yes, I'm sorry, I was on mute, so I was just speak. I just noticed that you didn't hear me. So okay, so I have the question. Yes, we can definitely do this, please. But before answer my, you know, before I answer my question, the question actually. So this solution is not the endpoint solution. I mean, this is not the solution that is installed on the client environment. This platform is completely installed. I mean, work as on the gateway line. For example, as long as you send the file through the MetaDefender Core platform, through ICAP, through the MDSS, through the email, we should be able to, you know, do our, you know, make the policy based on your requirement. We can also work with the regex as well. We have predefined rules such as we should be able to block if you see any
the credit card number, but we can also, we can also allow the customer to do to use their the regex. So with that, with the power of the regex, you should be able to block any file with mail or ICAP with the MDTS channel. We should be able to definitely come there and try to protect your the data in order to not to be in data lake. I hope that's answer enough. We are waiting for a response. Okay. By the way, regarding to the DLP, I would like to also add something else. Let me show you our workflow. Maybe you might have also another idea about our DLP. So under the workflow, as you see, you can see MetaScan, Deep CDR, Proactive DLP, Sandbox. So all those modules are pre-installed into the MetaDefender Core platform. For example, we have also another the capability that we can block like adult the pictures. So I remember this question was asked before from one of our customers. So they told me that if your solution should be able to detect or catch any adult picture when it's sent through the mail, or if they trying to download from the internet, yes, we have this answer as yes. We should be able to catch it and block it immediately. This one especially, NSFW. Yeah, you were saying something. Seems that's it. Yeah. Okay, thank you so much then. Thank you, Kenan, for Okay. your demo. Mm-hmm.